তোমরা গিয়ে গাড়িটা তুলো কেউ। So good morning guys, আজ আমরা বেরিয়েছি মৌসুনী দ্বীপের দিকে ঘুরতে। তো আমরা এখন পেট্রোল পাম্পে, আমরা 4টে বাইক যাচ্ছি আজ, 8 জন। তো আপনারা থাকুন, দেখুন। আর আমরা 7:02 এখন বেরোচ্ছি, 7:02। Let's start. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুয়াশা, প্রচন্ড কুয়াশা এখানে। সময় প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছে, দেখা যাক। আজ আমরা যেখানে যাচ্ছি ওটা লোকের দু নামে চেনে, মৌসুনী দ্বীপ বা মৌসুমী আইল্যান্ড। তো অনেকে ওই জায়গায় যায়, ঘোরে, টেন্ট খাটিয়ে থাকে। তো আজ আমরাও টেন্ট নেব। তো ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স, তো দেখা যাক কেমন লাগে টেন্টে থাকার মজা।
তো গাড়ি পার্ক করে দিয়েছি আমরা আপাতত ভেসেলে তোলার আগে। তো আমরা এখন রায়চকে ভ্যাসেল থেকে নেমে চলো 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 সবাই গিয়েছে। অসাধারণ ওয়েদার, কিন্তু ঠান্ডাও লাগছে। তো আমরা এখন ডায়মন্ড হারবারে আছি, জেটি ঘাট। এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সাগরটা। তো আমরা এখন কাকদ্বীপের দিকে এগোচ্ছি। बहुत हार्ड, সেই লাগছে ভাই জায়গাটা, অসাধারণ প্লেস। গঙ্গা মেলা চলছিল কিছুদিন আগে অবধি। সংক্রান্তির সময় থেকে গঙ্গা মেলা চলে এখানে। তোমরা গিয়ে গাড়িটা তুলো, গাড়িটা তুলো, গাড়িটা তুলো কেউ।
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার অবস্থা। আমরা নদী পেরিয়ে এই রাস্তার উপর দিয়ে আমরা বাইক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এখন। রাস্তার যা অবস্থা, 25 থেকে 30, হার্ডলি 30ও উঠছে না গাড়ির স্পিড। আমরা এখন ক্যাম্প খুঁজবো আমাদের। তো অনেকক্ষণ পর ওই রাস্তা পার হয়ে আমরা এই রাস্তায় এলাম, একটু শান্তি। যাই হোক, আমরা এখনো ক্যাম্প খুঁজে চলেছি, প্রায় 2-3 কিলোমিটার মতো গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম।